What is an archetype? Hello dear students, this is Vishwas. In this video, we will examine the concept of archetypes. Archetype is a combination of the words arche and type or typos. Arche means beginning or origin and typos means pattern, model. Archetype thus referred to the beginning or origin of the pattern or the original model. The original model of what? Anything. It can be used in various contexts. Since we are talking theory, let's look at it from the beginning of theory. As you spend time learning theory and literary criticism and think about thinking, you will notice one name popping up quite often. That is the name of Plato, the student of Socrates and the teacher of Aristotle. Like other philosophers of his time, 4th century BC, Plato too was trying to make sense of this universe, to explain the working of the world. He believed that the reality consists of two worlds or realms, the world of being and the world of becoming, which is the physical world we live in. Plato believed that the world of being is somewhere beyond the heavens. This is a realm of forms and ideas. This, Plato said, is the ideal world where the original form of things exist. Copies or images from this ideal world are seen and experienced by us in the world we live in, the world of becoming. This is a realm, a world we can access only through our mind. The world of becoming is the world made up of things which can be felt through our senses. Everything that we experience in the world of sensation is constantly changing and decaying. We are all getting old. I am losing my hair and things are decaying. The chairs and tables after a few years will break down, but the original concept of the chair exists in the world of forms, said Plato. This world is absolute, independent and transcendent. Plato did not use the word archetype, but instead the word forms to refer to these pre-existing ideal templates or blueprints. The term archetype is also used to refer to a prototype of an object. There must have been an original model of various entities, like the archetype of a bicycle, the original model of a bicycle from which different variants were developed. So archetype means the original model of something which contains the basic characters of that concept. We see highly advanced models of bicycles in the market today, geared, gearless, made of steel, graphite, etc. But they all developed from our very basic original model, the archetype of the bicycle. This is applicable to the swords, houses, water bottles, pens and computers, etc. So, what is archetypal literary criticism? Archetypal literary criticism is a type of critical theory that interprets a text by focusing on recurring myths and archetypes in the narrative, symbols, images and character types in literary works. This is a structuralist approach to literary genre. Archetypal criticism argues that archetypes determine
the form and function of literary works. That a text's meaning is shaped by cultural and psychological myths. Archetypes are the unknowable, basic forms personified or concretized in recurring images, symbols, or patterns, which may include motifs such as the hero's quest or the heavenly ascent, as was the case with Jesus. Recognizable character types such as the trickster, famous examples being Iago, Odysseus. Archetypal critics did not agree with the strategy of the new criticism in ignoring intertextual elements and in approaching the text as if it existed in a vacuum. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കഥകളും കവിതകളും ശൂന്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് പറഞ്ഞു ഇത് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട, മറ്റ് കൃതികളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, എഴുത്തുകാരൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട, അപ്പോൾ ഇത് വേറെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റി. സോ ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്രിറ്റിക്സ് വർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിയറൈസിങ്. ഓരോ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് കഥകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് എവിടെയോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണോ ആർക്കിടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഈ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? അല്ല. പണ്ട് മുതൽക്കേ നിലവിലുള്ള കഥകളിൽ, ഇപ്പോൾ എത്ര പണ്ട്, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും നാടൻ പാട്ടുകളിലുമൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ, സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് പൊതുവായുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവാം. പല കഥകളിലും നോവലുകളിലും നായക കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗീവർ, അമ്മയുടെ സ്നേഹം നൽകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശത്രു, സഹായി, ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സിന് ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ആർക്കിടൈപ്സ് ആയി പറയപ്പെടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Robinson Crusoe, who had to spend several years in a remote island, is the archetypal story of the English colonialist. Why? Because he subjugates the tribal Friday in the novel. It's also an archetypal shipwreck story. How? There were plenty of shipwrecks happening during those days and the years before the publication of Robinson Crusoe. But when Daniel Defoe put into print this story of the ultimate survivor, it became popular. So when we read other novels which deal with shipwrecks, ഇത് നമ്മുടെ റോബിൻസൺ ക്രൂസോവിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവനും ഇനി ഐലൻഡിൽ പെട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. എക്സാമ്പിൾ, we could identify such characters in the movie Castaway, then in the novel Life of Pi, then the movie was also made. ലോൺ സർവൈവർ ആർക്കിടൈപ്പാണത്. We recognize story patterns and symbolic associations at least from other texts we have read. If not innately, we know how to form assumptions and expectations from encounters with black cats. Oh, idoru dussoojanayanu. You get the feeling that something bad is going to happen here. This is because we have associated black cats in numerous folk tales with magic and ghosts, witches. This particular form of thing is applicable to springtime settings, then also to evil stepmothers and so forth. The archetypal madman, long beard, unkempt, but full of wise sayings, you might be reminded of Narayanath Vrandan. Is it applicable only to characters or symbols? No. The specific acts performed by the characters can also be analyzed. Take for example the hero's journey. The hero's journey in several stories starts from a very ordinary background. ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 80കളിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഹീറോ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുകയും പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുകയും
പ്രയത്നത്തിലൂടെ അവിടെ ഈ നായകൻ ശക്തി ആർജിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മുടെ 80കളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പല കഥകളുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് ഈ കഥകളും. സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുന്നു. ഹാരി പോട്ടർ overcomes several challenges and defeats the all-powerful Voldemort. ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്സിലെ ഫ്രോഡോയും കൂട്ടുകാരും ഹോബിറ്റ്സാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഹോബിറ്റ്സാണ്. ബട്ട് ദ ഡിഫീറ്റ് ദ ഓൾ പവർഫുൾ സൊറോൺ. ഡേവിഡ് എന്ന കൊച്ചു ബാലൻ അതീവ ശക്തിശാലിയായ ഗോളിയാത്തിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ മധുര രാജാവിനെ, കംസനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കംസൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അമ്മാവൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ 80കളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ ദുഷ്ടനായ അമ്മാവൻ ദരിദ്രനായ അനന്തരവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സീക്വൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് രണ്ടാനമ്മ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം, സ്റ്റെപ്പ് മദർ ആർക്കിടൈപ്പ്. വി ഹാഡ് റെഡ് അബൌട്ട് ദ ക്രൂവൽ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ഓഫ് സിൻഡ്രല്ല. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രീരാമനെ സ്വന്തം മകനെ രാജാവാക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച കൈകേയിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഓൾ അങ്കിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മദേഴ്സ് ആർ ഈവിൾ, ബട്ട് we're just trying to understand what archetypal critics were trying to do. They were trying to examine such symbols and patterns in literary works and how they add meaning to the work. Since a lot of the images are taken from mythologies, archetypal literary criticism is closely aligned with myth criticism. They are on a quest to find out and describe the impact and role played by mythical archetypes and symbols when used in literary or cultural contexts. In the next video, we will look at the anthropological origin of archetypes by examining the story of the golden bow. Thank you.